Good morning, everyone. Good morning. Yes. So today what we are going to learn? How many of you didn't have your breakfast? Say it loudly. What we are going to see? Okay. This is the objective of the video. Okay. Microsporangium structure and functions of tapetum. Okay. First we'll start with microsporangium. Before that we'll read some lines given in NCERT. We'll complete the NCERT and then we'll come back to our own notes, okay? So, yesterday we completed the flower and the stamen structure, yes or no? Yes, today we are going to learn next to that. What is given, I guess here we have to start, okay? So, our typical angiosperm, what is angiosperm? What is angiosperm? Flowering plants. Angiosperm is another name for flowering plants. What is angiosperm? Flowering plants, okay. So, a typical angiosperm anther. What is anther? Male sex organ or female sex organ? Male sex organ. So, yesterday we started with male sex organ. So, a typical angiosperm anther is bilobe. Bilobe means two lobes. Okay, we are going to represent in a diagrammatic view what is bilobes. So, here you can say this is one lobe and this is another lobe. Two lobes. Okay, this one orange color structure is one lobe and another orange color structure is another lobe. So, it's bilobed structure. Yesterday we learned about even monothecous anther. Do you remember the example for that? Malvaceae. Very good. Malvaceae. Example for Malvaceae family? Hibiscus. Whether you learned any other example for that? Today you learn. Next. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca. Theca means technical word for lobe. What is theca? Technical word for lobe. Very good. They are dithecous. Dithecous means two lobes. Okay. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. We are talking about this. Okay. This one. A longitudinal groove which separates two theca. Okay. Theca is separated by some tissue which is present in between that. We can call that as a connective tissue which is sterile in nature, meaning it has no role in reproduction. Understood? Only pollen grains will act as a gamete, male gamete. Okay, pollen grain is a male gamete. Okay, gametophyte. Exactly, if you want to learn, that is gametophyte. Male gametophyte is pollen grain, and pollen grains are stored in the anther. They are produced in the anther. We are learning about anther. Anther is male sex organ. Let us understand the various types of tissue and their organization in transverse section of anther. So, we are going to dissect the anther and we are going to learn the layers of anther. Okay, there are 4 layers. We are going to learn the 4 layers. Shall we revise now? First, the outermost layer, epidermis. Outermost layer, epidermis. And the second layer, endothecium. What is the second layer? Endothecium. And the third layer is middle layer. Third layer is middle layer, which is nothing but the 3 to 4 layers of parenchymatous tissue. It is parenchymatous tissue. What is the outermost layer? Epidermis. Second layer? Endothecium. Endothecium. What is the second layer? Endothecium. And the third layer is middle layer. Third layer is middle layer. And fourth layer is very, very important. We can expect the questions, in both NEET and board examination from that part, which is tapetum. Tapetum. What is the fourth layer? Tapetum. What are the 4 layers? From outside to inside. Okay. Epidermis, endothecium, middle layer, tapetum. What are the 4 layers? Okay. So, I will teach that. Okay. Next, the bilobed nature of anther is very distinct in the transverse section of anther. The anther is 4-sided structure consisting of 4 microsporangia. Microsporangia is the word, is a plural word. Okay, microsporangia. Microsporangium means singular. Microsporangium, sporangia, perusa, and the difference is singular, plural. Okay, so here 4 microsporangia. What are that 4 microsporangia? This is 1, 2, 3, 4. That round, right? That is called microsporangium. Singular means microsporangium. So here we have 1, 2, 3, 4. 4 microsporangia are present in dithecous anther. Suppose question comes like this. In a monothecous anther, how many microsporangia are present? Very good, 2.
Understood? Dithecus, what usually the students will do, என்ன mistake பண்ணுவாங்க அப்படின்னா dithecus anther அப்படின்னா ரெண்டு தானே, அப்போ ரெண்டு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா இருக்குன்னு நீங்கள் எழுதுவீங்க. But that is not correct. In case of monothecus anther, 2 microsporangia. In case of dithecus, 4 mic. This is the first point you are learning here. Understood? The number difference. For mono, it's 2. For di, it's 4. Okay, microsporangia. What is that microsporangia? In-depth question. What is that microsporangia? The microsporangia will act as a pollen sac. Already you know what is sac. Okay, sac na saak. Understood? And the saak fulla enna narichu vechirupanga na thenga. Enna vechirupanga? தேங்காய் மாங்காய்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. போலன் கிரெயின்ஸ் என்ன இருக்கும் அதில்? போலன் கிரெயின்ஸ். அது போலன் சாக் இல்லையா, அதனால உள்ள தேங்காய் இருக்குமா? போலன் சாக்கில் என்ன இருக்கும்? போலன் தான் இருக்கும். ஓகே, 4 போலன் சாக். எவ்வளோ போலன் சாக் இருக்கு? 4 போலன் சாக். எதுக்கு இப்போ திடீர்னு போலன் சாக் வந்தோம்? The microsporangia will act as a pollen sac. Okay, so in a dithecus anther, how many pollen sac is present? 4 pollen sac. In monothecus? 2. Okay. Typical, so we completed this. Careful observation. So here, I guess here, where we stopped? Here, huh? Okay. Consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. Meaning, in each lobe, 2 in each lobe, 2 microsporangia. So 2 lobes, 4 microsporangia. What will happen to the future of microsporangia? Pollen sac. Inside that, many pollen grains will be located. Okay, next. The microsporangia develop further and become pollen sac. This can be 1 mark. Understood? The microsporangia only will be converted into pollen sac and it will contain lot of pollens inside. Pollen sac na enna meaning? Ullukulla nariya pollen grains irukku. Ipo இந்த pollen grains dispersal ஆகி அதனோட டார்கெட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனை ரீச் பண்ணும். புரிஞ்சுதா? ஒருவேளை ஒரு ஃப்ளவருக்குள்ளேயே மேல் செக்ஸ் ஆர்கனும் இருக்கு, ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனும் இருக்குன்னா ரொம்ப ஈஸி. அந்த ஆந்தர் டஹைஸ் ஆகும், அங்கே இருக்கிற போலன் பக்கத்தில் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போனால் போதும். ஒருவேளை ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் டு ட்ராவல் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ். தட் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். அந்த போலன் கிரெயின் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும், ஒரு போலன் கிரெயினோட வெயிட் எப்படி இருக்கணும், அதனோட மாய்ஸ்சர் நேச்சர் எப்படி இருக்கணும், எவ்ரிதிங் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அக்கார்டிங் டு த பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட். They extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains. Yes, that's what the meaning. So if they ask what is pollen sac in 2 mark, you have to write this paragraph. Understood? What is pollen sac in 2 mark? What is pollen sac? The microsporangia will develop further and become pollen sac. They extend longitudinally. They extend longitudinally all through the length of the anther. That means if you cut anywhere in the anther, you will find the pollen sac. Okay, all through the anther and are packed with what? Pollen grains. It is a sac. சாகுக்குள்ள என்ன பேக் ஆயிருக்கு? pollen. That's it. Okay, சாகு ஃபுல்லா pollen grain இருக்கு. அந்த சாகுக்கு பேரு pollen sac. அதனோட டெக்னிக்கல் நேம் வந்து microsporangium. That's it. Simple. Okay, structure of microsporangium. This is what we are going to learn in detail. Structure of microsporangium. Microsporangium is singular or plural? Singular. Microsporangia? Plural. Okay, structure of microsporangium. In a transverse section, transverse section means suppose if this is the anther, we are going to dissect like this and we are going to, apple, how the way we cut the apple, yes or no, and then we'll see like this. So same way we are going to cut the anther. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. I'll represent in the diagram. Either padi, either brain la vechiko. Na diagram podumbodhu inga irukra theories ella adoda match agum. Okay, circular in nature and it is generally surrounded by 4 wall. Okay, what are the 4 wall layers? What are the 4 walls? Okay, so here, you know, many of them know 12th standard students அவங்க வந்து full portion test எழுதிருப்பாங்க, பட் இந்த 4 லைன் அவங்க கண்ணுக்கே தெரிஞ்சிருக்கா இந்த 4 வேர்டு. அதான் ட்ரூத். இப்போ எக்ஸாம் இப்போ ப்ரீ போர்டு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கவங்க கூட இந்த 4 வேர்டு வந்து தெரியாது. இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு போயிருப்பாங்க. What are the 4 walls? Epidermis, endothelium, that's it. Okay, clear? Next, we are going to learn about that, how it will be. Outside to inner, yes, outside to inside. The innermost is tapetum, the outermost is epidermis. The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in the dehiscence of anther. Important word, dehiscence. Dehiscence na rupture. Okay, first 3 layers oda function வந்து anther உள்ள இருக்கிற pollen grains தான் hero.
மெயின் வந்து உள்ள இருக்கிற கேமெட் அதை தான் பத்திரமா பாதுகாக்கணும் பிகாஸ் அதுதான் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போகும் அக்கார்டிங் டு சயின்ஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ வாட் இஸ் லைஃப் ஃப்ரம் பர்த் டு டெத் த ப்ராசஸ் இஸ் கால் life. Even in your future, no, any interview question, if they ask what is life, it's a phase between birth to death. That's it. In that, the very important phase and the successive phase according to the nature is reproduction. So here we are learning about reproduction, but in plants. We are learning reproduction in plants. So in case of plants, we are learning about male part. In male part, what is the male gamete? Pollen grain. So here we are learning how safely the pollen grains are kept in the anther. So first 3 walls will protect the pollen grain and the 4th wall, that is we are going to learn exclusively about that tapetum. Tapetatoda function enna adu pollen grain eppadi ella nourish பண்ணுது அப்படிங்கிறது exclusive topic. Okay, so here first 3 layers oda function enna protection and dehiscence. இது ரெண்டு தான் keyword. What are the function? Protection and dehiscence. உங்களோட ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ல உங்களோட போர்டு ஆன்சர் dehiscence அப்படின்னா இப்போ இந்த கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் பார்த்துருக்கீங்களா? கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் நல்லா பழுத்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? dehiscence. அதான் dehiscence. ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கங்கே வெடிச்சிருக்கும், அப்படியே அந்த பழம் வந்து பொழந்த மாதிரி இருக்கும், அங்கங்கே வந்து அப்படியே ஓப்பன் ஆயிருக்கும். அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நேச்சுரலாகவே ஓப்பன் ஆயிருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? வேற ஏதாவது பழம் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. dehiscence, ஜாக் ஃப்ரூட், அப்புறம் யூஸ் யோர் பிரெயின். dehiscence நார்மலாக பனானால கூட அந்த ஸ்கின் அப்படியே புட்டு வந்துடும், அதுவே வந்து அப்படியே அங்கங்கே பிரிஞ்சிருக்கும். அது மாதிரி வேற ஏதாவது? அவ்வளோதான். ஓகே, யூ திங்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ திங்க். ஓகே, so what is the function? In your board paper you have to underline these words. இப்போதான் உள்ளே போகிறோம் கண்டென்ட்குள்ளேயே. ஸோ மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இல்லை ஆந்தரோட ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டாங்கன்னா 4 walls எழுதிட்டு 4 layers எழுதிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு 3 layers-ஓட ஃபங்க்ஷன் எழுதுறோம். கீவேர்டு ரெண்டே வேர்டு தான், ஒன்று ப்ரொடெக்ஷன், இன்னொன்று dehiscence. ஒன்று ப்ரொடெக்ஷன், இன்னொன்று dehiscence. ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன்னா அதுதான் பாதுகாக்குது, ஒன்ஸ் அகேன் அதுதான் பிரேக்கும் ஆகுது. பிரேக் ஆகிட்டு போலன் கிரெயின் அலோ பண்ணுது வெளியே போய்க்கோ அப்படி சொல்லிட்டு. ஓகே, ஏன் போலன் கிரெயின் வெளியே போகணும்? எஸ், மேல் கேமெட் ஆல்வேஸ் த ஃபேட் ஆஃப் த மேல் கேமெட் இஸ் லைக் தட். ஓகே, அதனோட ஃபேட்டே எப்படி இருக்கு? அலைஞ்சு திரிஞ்சு தேடி கண்டுபிடிச்சி இட் ஹாஸ் டு ஃபர்டிலைஸ் த ஃபீமேல். ஓகே, அண்ட் த கேமெட். ஓகே, the innermost layer is, what is the innermost layer? Okay, so what is the function here? They have given some few functions, I guess only one function, but we are going to learn more than that. It nourishes, that's it. That's the function given in NCERT. It nourishes the pollen grains. Okay, pollen grain nourish பண்றதுனா என்ன? ஒரு பிளேட் எடுத்து சாப்பாடு போட்டு பனஞ்சு ஊட்டி விடுறது. இந்த சாப்பிட்டு போமா, ஸ்கூலுக்கு போகும்போது சாப்பிட்டு அதான் நரிஷ்மெண்ட். எஸ் ஆர் நோ? அண்ட் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃபுட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஆயில் கூட பார்த்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க கூட ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டுக்குவாங்க, பட் ஆனால் உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் இருக்கணும், எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இருக்கணும். தட் இஸ் கால் நரிஷ்மெண்ட். எஸ் ஆர் நோ? வாட் இஸ் நரிஷ்மெண்ட்? Yes, it will enhance the growth of the particular organism. Okay, you all are nourished or malnourished? Opposite for nourishment is malnourishment. Okay, malnourishment or deficiency இப்படி இருக்குது. Okay, that is malnourishment. Okay, so here the pollen grains ஓட mother அப்படின்னு இப்ப யாரை சொல்லலாம்? Tapetum. Who is the mother of pollen grains? Tapetum. Yeah, tapetum என்ன பண்ணுது? Very good. It nourishes the pollen grain. So who is the mother for pollen grain? Tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess. They are talking about the nature of tapetum. Next, அம்மாவை பத்தி 2 லைன் சொல்றாங்க. How the tapetum looks like. Dense cytoplasm. Next what? Generally have more than one nucleus. Multinucleated cell. Is there any technical word we learned for that? Yes. Syncytium for animal cell, cyanocitium for plant cell. Multinucleated plant cell is called cyanocitium and multinucleated animal cell is called, okay, where we learned multinucleated animal cell, where we learned? RBC don't have nucleus at all. Muscle cell, where we learned muscle cell. Muscle cells, in case of animal, it is a multinucleated cell. In case of plants, tapetum. What is the feature of tapetum? Multinucleated cell. How come the multinucleated cell will arise? Because of repeated karyokinesis and there is no cytokinesis. That is the answer. ஒரு செல் எப்படி மல்டிநியூக்ளியேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் மட்டும் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்போ நிறைய நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும், செல்லு டிவைட் ஆகவே இல்லை. Okay, there is no cytokinesis, only repeated
Karyokinesis. Upper cell will be multinucleated. Understood? Okay. Next they are asking some, that is what I said. Before that I said the answer. Can you think how tapetal cells could become binucleate? No cytokinesis, only karyokinesis. That is the answer. When anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Now, you imagine one brown sac. ஒரு சாக் இருக்கு. அந்த சாக்குக்குள்ள நல்ல குட்டி குட்டியா நிறைய young pollens இருக்கு. ஓகே, அதுதான் ஃபியூச்சர்ல போலனா மாற போகுது. இப்போ அது வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியா காம்பாக்டா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அத போலன் கிரெயின் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க. ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ. அதுக்கு பேர் என்ன? ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ. அதுதான் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்? pollen grain. இப்போ நீங்க வந்து you go back to the history in 11th standard, no, we learned spores. Yes or no? Spores. Even 10th standard you learned about spores. Where did you learn about spores? In which topic? Fungi. I told that spores will be circulating in the atmosphere. When they saw your idli in your tiffin box, they will land on the idli and they will develop into fungi. Hyphae, and the hyphae will be developed into mycelium. Next mycelium to fruiting bodies. Now fruiting bodies will generate lot of spores. Okay, so spores already நம்ம மூளையில ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸ்போர் அப்படிங்கிறது நம்ம பிரெயின்ல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸ்போர் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்ஷன். இங்க ஸ்போர் என்னவா மாறுதுன்னா போலன் கிரெயின். ஸ்போர் என்னவா மாறுது? புரிஞ்சுதா? அதனால அந்த மைக்ரோன்ஸ், இங்க மைக்ரோ மெகான்னு நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படின்னா, அதுவும் once again you know that எக்கோட சைஸ் பெருசா இருக்கும். ஏன்னா எக்கு தான் வந்து எஸ் பேபிக்கு வந்து சைட்டோபிளாசத்தை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது, பேசிக் நியூட்ரிஷனை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது, எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்பவுமே எக் எடுத்துக்கும். ஸ்பெர்ம் டான்ஸ் ஆடிட்டு வந்துடும், எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு. ஆமாம், வரும்போதே ஒரு டான்ஸ் ஆட்டு வரும். அப்புறம் வந்து பார்த்தா உள்ளே பார்த்தா எதுவுமே இருக்காது, ஒன்லி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் தான் இருக்கும். ஸோ அப்போது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எக் எடுத்துக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் இன் நேச்சர், இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் எக்ஸப்ஷனும் இருக்குது, எஸ் ஃபீமேல் கேமெட் வில் பி ஹியூஜ் இன் சைஸ். அதனால அது மெகா அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். மைக்ரோன்றது பேஸ்ட் ஆன் சைஸை வச்சு தான் இந்த இடத்துல மைக்ரோ சொல்லியிருக்கும். போலன் கிரெயினோட சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். தட்ஸ் வை இட்ஸ் மைக்ரோ. புரிஞ்சுதா? மைக்ரோஸ்போர் அப்படின்னா போலன் பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. மெகா ஸ்போர் அப்படின்னா எக்கை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு அர்த்தம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. டு யூ ஹாவ் எனி டவுட்? So far any doubt? Yes, male. No doubt in that. Micro, male. Okay. All pollen grains are Same size. Yes. Okay, before microsporogenesis, now we are going to learn the notes part for this particular paragraph. Only for this particular paragraph we are going to learn. Okay. The outermost layer of the anther is called epidermis. Outermost layer of the anther is called epidermis. Okay, and the second layer from outside to inside, the second layer or compactly arranged like this. Okay, the second layer is compactly arranged. The radiating cells, this is called radiating cells. Even in human reproduction we will read about corona radiata, meaning the radiating cells. The radiation will be like this. Okay, this is called radiating cells. Okay, this is radiating cells and they do have some nucleus inside that. So these radiating cells are called, any idea what is the name of the second layer? Endothecium. The second layer is called, so here I have written number 1. So this is number 1 and number 2. From outside to inside, this is endothecium. Okay, so these both are single layer. These both are single layer. And the third layer is middle layer, which is parenchymatous, and this middle layer may be of 3 to 4 layers. Okay, this is spongy middle layer. Number 3 is middle layer, and this is not single layer. This may be of 3 to 4 layers. So we are here, we will make some 2 layers. Okay. So this is middle layer. So number 3, I'll mark here. Number 3 is middle layer. Middle layer, which is made up of
parenchymatous cell. And the most important one, which is the innermost one, so I can make one circle here so that it will be easy. And the innermost layer is lined with the triangular shaped cells called tapetum. What is the name of the structure? Tapetum. Okay. So this purple one, which is present in the innermost side, is called tapetum. So here number 4 is tapetum. Okay, now inside this, now the circular structure we have got inside. So now this one, the inside one, this is called, sporogenous tissue. This is nothing but what? Sporogenous tissue. This is primitive form of pollen grains. Later the structure will develop into pollen grains. Okay, so now we are giving different names for this inside structure. The very first name we have given for this is microsporangia. If it is singular, microsporangium, which is nothing but the collection of sporogenous tissue. What is microsporangium? Collection of sporogenous tissue. Later it will be converted into pollen grains. That's why it's also called as pollen sac. Pollen sac. And what happens when during the development of pollen grain, the size of the pollen sac will also increase. Okay, the size also will grow. The size also will increase during the development of grains, during the development of male gametes. Okay, that one we'll read in the next part. So now so far, whether it is clear, so here I have made only one part, but the same part will be repeated for those 3. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று போட்டோன்னு வச்சுக்கேன் என்ன நினச்சிப்பேன் இது இங்கே மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கெல்லாம் இல்லை. No, not like that. This is replica. So the same replica is present in the all 4 parts. So how we can call this is number 1 microsporangium, number 2 microsporangium, number 3, number 4. It's what kind of anther? It's a dithecous anther. Dithecous anther contain 2 lobes. Which are 2 lobes? And this one part is 1 lobe and this is another lobe. In each lobe we have 2 microsporangia. In another lobe also we have 2 microsporangia. Now the layers for each and every layer. So this is anther cell wall, anther wall. Okay, anther wall is made up of 4 layers. What are the 4 layers? Epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. The outermost layer is epidermis. It is made up of flat cells. Okay, and the single layer of compactly, second layer. What is the second layer? Endothelium. What is the second layer? Endothelium compactly arranged. What is the meaning of compactly arranged? Tightly packed. Compactly arranged na tightly packed. Ipo or desk la 3 பேர் உட்கார்ந்திருக்கீங்க, 5 members occur, then it is compactly arranged. Now it is loosely arranged. Now it is loosely arranged. If I ask you people to adjust with 5 people in a desk, then that is called compactly arranged. Radiating means, see, this is non-radiating cell, this is radiating cell. Difference in for the radiating na some projection towards outside. Okay, that is called radiating cells. We have we have made the difference even in the diagram. This is radiating cell and this is flat cell. Okay, next, what is next? Middle layer. Number 3 is what? Middle layer. What about middle layer? It's like all about 3 to 4 layers and loosely arranged. Here it is loosely arranged parenchymatous cells, and above 1 to 3 layers helps in the digestion. Here 1 to 3 is not this 3 4. 1 to 3 is epidermis and endothelium and middle layer. This 3 layer helps in the digestion of anther. Okay, as already we learned that. And the 4th layer helps in the nourishment of pollen grain. Okay, yes Nityashri, what is the 3rd function? What is this? What is dehiscence? What is the meaning of the word dehiscence? Rupturing. Okay, when the anther ruptures, the pollen grains will spread all over where the target is. Adanoda target when the female sex organ, so adu enga vana irukla kilometers over kuda irukla, it will use the pollinating agents, adanal po mudiyadhu. So it will try to attract the nearby people. Yes or no? Always flower will attract you. Board vechirundha kuda idha parikka kudadhu, paricha dandana kudupa appdin kudutunda kuda you will go and try to take that because flowers are attractive. Yes,
Why attractive? Not to attract human beings. Waste. Totally waste. நம்மள அதை attract பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கே அதுக்கு ஒரு யூஸ்மே கிடையாது. It want to attract the insects because insects are the pollinating agents. Okay, so you know each and every flower will be chased by a lot of insects, and the insects are the wonderful pollinating agents. In case if there is no insects, then they'll go for the another pollinating other options like water, wind, okay, those kind of options. Okay, next. So what is this fibrous? Fibrous means you know, some tight structure like that. It will become fibrous. Next, innermost layer is from tapetum. The shape of the tapetum, that also we have mentioned in the diagram. It is triangular shaped. And is there any nature for tapetum? Yes, now we are coming to the second subtopic of our class, which is nothing but tapetum. Yes, tapetum and its functions. So tapetum, about tapetum, what we can say, 2 points we can say. Tapetum is a multinucleated cell, yes or no? Multinucleated cell. Reason for multinucleated cell is the endomitosis. Reason is endomitosis. What is endomitosis? Endomitosis means only karyokinesis. Only karyokinesis, no cytokinesis. Nucleus mattu divide aite irukku, cell divide agave illa. There is no cytokinesis. No cytokinesis. This is called endomitosis. Because of endomitosis, the tapetal cells are multinucleated in nature. And what is the second feature? What is the second feature? Dense cytoplasm. What is the second feature? Dense cytoplasm. Dense cytoplasm. Next, this is the nature of tapetum. Okay, next we are going to learn the functions of tapetum. Next what? Functions of tapetum. Next is function. So function, the first and the foremost function is to take care its baby, the daughter or son. Here, daughter or son? Daughter or son? Son. Why son? Because it's about, we are learning about totally male sex organ. We are learning about male sex organ. Okay, so here the mother is going to take care about the son. So first point number 1 is it provides nourishment. It provides what? It provides nourishment to the developing pollen grains. To the developing pollen grains. That is point number 1. To the developing pollen grains, it always feed and make it to grow again and again. Okay. And second point is it secretes one enzyme called callase. It secretes one enzyme called a callase. What is callase enzyme? What is callase enzyme? Why it has to produce callase enzyme? Because the pollen grain, suppose this is pollen grain, the pollen grains are surrounded by, the pollen grains are surrounded by, the pollen grains are surrounded by the thickening called, this orange one is thickening, this thickening is called callose. Pollen grains are surrounded by what? Callose. So, அது வெளியில போகணும்னு ஆசைப்படுது pollen grain. உள்ள இருக்க முடியல. It want to meet its partner. If it want to go out, then the callose has to be ruptured. The callose rupturing is helped by callase. Callase is produced by callose is produced by callase is produced by tapetum. Callose is thickening. Callose is thickening. Okay. Even the callose is present in the anther wall also. In the first 3 walls, you know, some callose deposition will be there. Even that will be, you know, diluted and it helps in the digestion of anther. Okay. Next function, next important function is it produces the protective secretion. Number 3, point number 3, it produces sporopollenin. It produces what? What is point number 3? It produces sporopollenin. Sporopollenin. It is also called Ubishk bodies. Okay, Ubishk bodies. What is that? Suppose if this is the pollen grain, suppose this is pollen grain. Suppose this is pollen grain. This pollen grain has to travel a lot of distance. Okay, so இது வந்து ஒரு parent body விட்டு வெளியில போயிட்டு அதனோட female gamete அதை search பண்ணி போகுது. So போற வழியில வந்து எப்படியும் நிறைய obstacles இருக்கும். அப்படிதானே? Once if you get out from your home, even you are, you know, prone to many kind of obstacles. Yes or no? Same way, this pollen has to be protected. Mother is responsible for even that also. Yes or no?
Whether you are emotionally taught anything, if some stranger talks to you like this, you have to react in this way. Whether you are taught how to react to different types of people, even no one taught, you will learn how to react for different types of people. Same way this pollen will meet so many obstacles because it's like, you know, it's leaving the parent. அதனோட வீட்டை விட்டு வெளியில போகும்போது அது வெளில போகும்போது அந்த என்விரான்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்கும்னு அதனால சொல்லவே முடியாது. என்விரான்மெண்ட் எப்படி வேணா இருக்கலாம் வெளியில. Yes or no? It may you know make so many problems to the pollen grain and it may destroy the pollen grain. யாராவது எடுத்து சாப்பிடலாம், இல்லை அது வந்து பறந்து எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் போயிடலாம். ஸோ அந்த போலன் கிரெயின் வெளியில போகும்போது அதுக்கு நிறைய அப்டிக்கல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆஸ் அ மதரா இந்த டப்பீட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை சுற்றி அதை சரௌண்ட் பண்ணி ஒரு ஏசுலார் கோட்டிங் அது கொடுக்குது. அந்த கோட்டிங் பேர் தான் ஸ்போரோபோலன். இப்போ இந்த ஸ்போரோபோலன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த போலன் கிரெயின்ஸை வந்து டீக்ரேட் பண்ண விடாம ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி, ஒரு இந்த பாகுபலியில் வந்து சண்டை போடும்போது ஒரு ஷீல்டு போட்டிருப்பாங்களே மேலே மேண்டில், ஒரு இரும்பு கவசம், யாராவது அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா அந்த அந்த ஏரோ வந்து உள்ளே போகாது, ஏன்னா அந்த ஷீல்டு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி ஒரு போலனோட ஷீல்டு தான் ஸ்போரோபோலன். யார் இந்த ஸ்போரோபோலனை ப்ரொடியூஸ் பண்றா? டெப்பீட்டம். யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா? டெப்பீட்டம். யாருக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? போலன் கிரெயின். ஓகே, மதர் இஸ் ப்ரொடியூசிங் ஃபார் சன். ஓகே, டப்பீட்டம். We are learning about the functions of tapetum. We are learning functions of tapetum. So one of the function of tapetum is to produce sporopollenin. Sporopolleninna பாகுபலியில் ஒரு ஷீல்டு, போலன் கிரெயினை சுற்றி ஒரு ஷீல்டு இருக்கு. இந்த ஷீல்டு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு போலன் கிரெயினை பத்திரமா எடுத்துட்டு போய் அதனோட டார்கெட் ஏரியால ரீச் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, now the color is mostly yellow color. So I'm also taking the yellow color. The color of the sporopollenin. Okay, this is what? Sporopollenin. So this white one is pollen grain. The white one is what? Pollen grain. And after reaching that fertilizing site, what will happen to this sporopollen? No. There are some places, germ pores. Through that only the gamete will come out. Some spaces where there is no sporopollen. Pollen grain fulla and the சில இடத்துல sporopollen இருக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்போரோபோலன் இல்லை, இது வழியாக கேமெட் வெளியே வரும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸுக்கு பேர் என்ன? ஸ்போரோபோலனின். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பாக எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் இந்த கொஸ்டின், இந்த டாபிக் இருக்கும். இது இல்லாமல் கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்கா? ஸ்போரோபோலனின். வாட் இஸ் ஸ்போரோபோலனின்? ஓகே, அண்ட் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆன்தருக்குள்ள. அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸ் எப்பவுமே ஒரு கூட்டமாக தான் சுற்றிட்டே இருக்கும் இங்கேயும் அங்கேயும். ஸோ அது ஒரு தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது வந்து ஒரு எல்லோ கிளவுடு மாதிரி தெரியும். ஓகே, அதை எல்லோ கிளவுட் அப்படின்னு எங்கேயாவது படிச்சிங்கன்னா அதுவும் ஸ்போரோபோலன் தான். ஓகே, பார்க்கறதுக்கு when you touch, you can today itself in the campus you can find any flower and you find the anther and you cut that and you touch in your hand, you will find some yellow powdery substance. Understood? Yellow powdery substance. The name of the yellow powdery substance is called pollen kit. Pollen kit. So another point here, what is pollen kit? Yellow powdery substance. Okay, so that's it about the functions of tapetum. We'll stop here, and in the next video we'll learn about the important process called microsporogenesis.